Hello friends, welcome to our channel Cook with Debi. இன்னைக்கு நம்ம மினி கிச்சன்ல cappuccino காஃபி வீட்ல ஈஸியா எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேனோ நீங்கள் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அடுப்பை பற்ற வைக்கிறேன். அதில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு நான் 2 கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்க்குறேன். பாலை சேர்த்து நல்லா காய வைக்கிறேன். நீங்கள் எத்தனை கப் காஃபி போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பாலை சேர்த்துக்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் 4 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். 2 ஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். அது கூட 2 ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து விஸ்க் வச்சு நல்லா அடிக்கிறேன். இதை நல்லா ஃப்ளஃபியாக க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா அடிக்கணும். க்ரீம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்ததுக்கப்புறம் அதில் 1 ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்து நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் அதை நல்லா அடிக்கிறேன். திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து வைக்கிறேன். பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா கொதிச்சு வரும்போது அதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ 2 கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன்.
அந்த கப்பில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க க்ரீமை ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு டிகாஷன் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். டிகாஷன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் காசி வச்சுருக்க பாலை எடுத்து அதில் சேர்த்துக்கிறேன். பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் எடுத்து வச்சுருக்க க்ரீமை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ சாக்லேட் சிரப் எடுத்து டிசைன் பண்ணுறேன். அவ்வளோதாங்க, சுவையான கேப்புச்சினோ காஃபி ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.